prophet is the image that its maker should carve it. The molded image to show. Happy Sabbath. Sabato njema. Shall we begin with a silent prayer? Tuanze na Amen. Amina. So, in my next three presentations, Kwa mafunzo zangu zinazofuata I try to bring some things together that I've shared during this week. nitajaribu kuleta mambo fulani ambazo nimekuwa nikizifunza wiki hii. Right? And you have seen that I already a couple times drew these fractals on the board. Tunaweza ona ambayo imeandika kwenye bodi. And what it basically means is that, what I want to illustrate is that the fractal beneath is typified by the fractal above. Kile ambacho nataka kuonesha ni kuwa ile fractal ya chini ni sawia na ile imesawazishwa na ile fractal ya juu. So we looked at this I think it was 2 days ago. Tuliweza kuzungumzia haya siku mbili zilizopita. Where we showed that Moses is the one bringing down the 10 plagues. Pale ambapo tuliweza kuonesha kuwa ni Musa ambaye analeta hizi mapigo 10. Right, and that he's part of the two witnesses who are prophesying with power during the Sunday law crisis. Na ni mmoja wale mashahidi wawili ambao wanafanya unabii kipindi cha hiyo sheria ya Jumapili. Right, we have seen that there's that the 10 plagues that consist out of 3 and 7. Tumeona kwa mapigo hizi mbili yes? Mapigo 10 ziko kwa aina 2, 3 na 7. Right, and that the third one marks the finger of God. Na ya tatu inaashiria ile changa cha Mungu. And the fourth one shows us that there's a separation taking place. Na ine inaonyesha kuna hiyo mgawanyiko inatendeka. So we identify that the first 3 go to the midnight cry, and then you have the last 7 that go to the final review. Tuliweza kuona kuwa zile 3 ya kwanza inaenda hadi hapo kwenye kilio cha usiku wa manane, na zile 7 zilizosalia zinaenda hadi and that the two witnesses, they are prophesying here from the Sunday law to the midnight cry. Na wale mashahidi wawili wanafanya unabii kutoka katika sheria ya Jumapili hadi kilio cha usiku wa manane. And that it is a warning for what is to come here from the midnight cry to the final review. Na wanapeana onyo ya mambo yanayotoka kilio cha usiku wa manane hadi final review. Right, and this is the losing of the 4 winds, the 7 last plagues. Hii ni kuachiliwa kwa zile pepo 4. So what I wanted to illustrate with this is that it's typifying the Sunday law till the close of probation. Inaashiriwa na hii sheria ya Jumapili hadi kufungwa kwa mlango wa rehema. Right, where the warning is given from the Sunday law till the close of probation about what comes
at the close of probation. ambayo inaashiriwa na ile onyo ambayo inapewa hapa hivi kwa mambo ambayo yanaenda kuja kutokana na zile mapigo saba. So in this presentation I want to add some thoughts on this. Kwa hii somo ya leo nataka niongezee wazo fulani. And obviously also show a little bit what our responsibility is prior to the midnight cry. Na kuonyesha jinsi ambavyo yatupasa tujiandae kabla hii kilio cha usiku wa manane jitendeke. So I first want to deal with the big fractal, which is the lower one. Nataka kuanza na hii fractal ya chini, So in the next quote from Great Controversy, we will read about the 7 last plagues. Kwenye nukuu ambayo naenda kusoma ya pambano, kwa tunaenda kusoma kuhusu hizi She says here, these plagues are not universal, or the inhabitants of the earth would be wholly cut off. Yet they will be the most awful scourges that have ever been known to mortals. All the judgments upon man prior to the close of probation have been mingled with mercy. The pleading blood of Christ has shielded the sinner from receiving the full measure of his guilt. But in the final judgment, wrath is poured out, unmixed judge with mercy. So you see here that she's speaking about the final punishment. And she's speaking about the 7 last plagues. And she says what is not mingled with it. No mercy, right? So there's no mercy in the 7 last plagues because Christ is not pleading for man anymore in the sanctuary, right? Hakuna huruma kwenye zile mapigo saba kwa kuwa Kristo hatakuwa anafanya kazi yake kwenye. So in the next paragraph she will link Amos 8 toward it. Hata kwenye nukuu inayofuata naenda kulinganisha na Amos 8. And that's important because we're going to use Amos 8 in shortly. Hii ni ya maana kwa kuwa tunaenda kuangalia katika kitabu cha Amos 8. She says in that day, so in which day? Inaposema siku hiyo ni siku gani? Then when the plagues will fall, right? Siku ambayo zile mapigo saba zitaanguka. In that day multitudes will desire the shelter of God's mercy, which they have so long despised. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but the hearing the word of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Amos 8:11-12. So she says that the experience of the people during the 7 last plagues is described through what is written in Amos chapter 8, right? Anasema kuwa hali ya watu jinsi ambavyo itakuwa katika hizi mapigo saba zimeelezwa na kitabu cha Amos 8. So it says they're going to run to and fro, right? Anasema kwa watu wataenda kukimbia huku na huku. So right here there are people who running to and fro. Wakati huo kuna watu ambao wanakimbia huku na huku. And they can't find God's word anymore, right? Na hawezi pata neno la Mungu tena. So if we go to Daniel chapter 12 verse 4, tutaenda katika kitabu cha Danieli 12 aya ya 4. It speaks about the time of the end. Inaongelea kuhusu wakati wa mwisho. And where did we see this week that the time of the end is perfectly fulfilled? Na tuliona kuwa hii wakati wa mwisho inaanzia wapi? In the Sunday, why? Inatimiza katika. Yes, thrones and churches have united to go against God's purpose, right? Inatumika katika sheria ya Jumapili kwamba pale ambapo kanisa na serikali zimekutana. So the Sunday law, right? Same Sunday law here is the time of the end. Sheria ya Jumapili ni wakati wa mwisho. And in Daniel chapter 12 verse 4, na Danieli 12 aya ya 4. You want to read this? Inasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. So I don't know how it is in Swahili. Anasema hii venye imeandikwa kwa Kiswahili. But in the English it says many shall run to and fro. Lakini kwa Kiingereza imeandikwa wengi watakimbia mbio huko na huko. And what shall increase? Na nini itaongezeka? Knowledge. Ni maarifa. So there are people who run to and fro. Na nini itaongezeka? Ni maarifa. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are people who run to and fro. So there are
to and fro. Kwa hivyo kuna watu ambao watakimbia huko na huko. Right, from the Sunday law forward. Na kutoka sheria Jumapili kuendelea. And they find the word, right? Na watapata neno. Because the word is the knowledge, right? Na kwa kuwa neno ndio maarifa. So what you can see here that there's a preparation you have to do from the Sunday law till the close of probation. Kile ambacho tunaweza kuona kuna hiyo maandalizi ambayo mtu anafaa kufanya kutoka sheria Jumapili hadi afunga kwa mlango wa rehema. Right, and you have to run to and fro. Na yatupasa tukimbia huko na huko. Right? Otherwise, you will, if you don't have this increase of knowledge in this time, na ikiwa hautakuwa na maarifa kwa wakati huu, you will run to and fro when there's no oil available anymore. Hautakimbia huko na huko pale ambapo hapatakuwa na mafuta tena. So this here, obviously, right, is a representation for the whole world, for the whole world. Hii hapa yote inaashiria ulimwengu yote. Right, and we understand that probation for different people closes at different time periods. Tunaelewa kuwa mlango wa rehema kwa watu tofauti unafungwa kwa wakati tofauti. So what we want to do is we want to take this principle and apply it in the fractal above. Kile ambacho tunataka kufanya, tunataka kuchukua dhana ya hii fractal tuweke kwenye hii. So, but before we do this, na kabla tujifanya haya, I want to read the quote from 4SP. Nataka kusoma nukuu kwenye kitabu cha Roho na She says, "The prophet of God declares that in the last days knowledge shall be increased." So when is the increase of knowledge? Ni wakati gani ambapo maarifa inaongezeka? At the time of the end, right? Ni wakati wa mwisho. Which is the Sunday law. Ambayo ni sheria Jumapili. So it will be this way, Matthew. Itakuwa hizo hatua mbili. There are new truths to be revealed to the humble seeker. The teachings of God's word are to be freed from errors and superstition with which they have been encumbered. Doctrines that are not sanctioned by the scriptures have been widely taught, and many have honestly accepted them. But when the truth is revealed, it becomes the duty of everyone to accept it. Those who allow worldly interest, desire for popularity, or pride of opinion to separate them from the truth must render an account to God for their neglect. So at the time of the end, when the knowledge shall increase, wakati wa mwisho pale ambapo maarifa itaongezeka, what is our duty? Ni nini kazi yetu? Yes, to gather the oil, right? Kukusanya mafuta. So if we take this now in the fractal here above, tuchukua hii tuke kwenye hii fractal ya juu. Right, at the Sunday law, that's when the knowledge has to increase. Kwenye sheria Jumapili hapo ndipo maarifa yafaa iongezeke. You are to gather the oil. Ya kupasa ukusanye mafuta. Right, because which point is coming where the virgins can't find the oil anymore? Kwa kuwa hatua gani inakuja pale ambapo wanawali hawezi kupata mafuta? The midnight cry, right? Kilio cha usiku wa manane. So if you take this now, it would mean that the midnight cry in some ways is a point of close probation, right? Kwa hivyo ukichukua hiyo utaona kuwa hii kilio cha usiku wa manane ni sawia na kufungwa kwa mlango wa rehema. So we want to come to this point in a minute. Tutakuja kwenye but just by this you can see already how the principle of the lower fractal is already applied on the upper fractal. Right? So if we go now to the next quote, and for those who have been present while Brother Cleophas was presenting the parable of the 10 virgins, right, he went through every verse of Matthew 25 and showed how they are applied. So he showed us that at the Sunday law you have the tarrying time. And where did the tarrying time end? Really? Okay, just take it logically. Who was tarrying?
Ni kina nani ambao walikuwa wanakawia? Christ, right? Ni Kristo ndiye alikuwa anakawia. Okay, so the tarrying time ends when Christ comes, right? Kwa hivyo kukawia inaisha pale ambapo Yesu Kristo. Okay, but just before Christ came, there was a cry given, right? Na kabla Kristo hajawasili kuna hiyo kilio ambayo ilifanywa. So which was the midnight cry? Ambayo ilikuwa kilio cha usiku wa manane. So when the midnight cry came, there was a manifestation of two classes. Pale ambapo kilio cha usiku wa manane ilifanyika kulikuwa na vikundi viwili. Right, and there was one group who went to seek for the oil. Na kuna kikundi moja ambayo ilienda kutafuta mafuta. But they could not get it anymore. Lakini hawangeipata. So they ran to and fro and could not find the oil. Walitafuta huku na huko lakini hawangeipata mafuta. Right? But while they went to buy, the bridegroom came, right? Na wakati ambapo walienda kununua, bwana harusi akawasili. And the door shut. Na mlango ukafungwa. So we understand that the midnight cry, right, is the investigative judgment of the living. Tunaelewa From the midnight cry to the final review. Tunaelewa kuwa kutoka kilio cha usiku wa manane hadi final review ni ule upelelezi wa wale wanaoishi. So and what is Christ saying at the end of the investigative judgment? Na Kristo anasema nini katika mwisho wa upelelezi wa upelelezi? It is done, right? Anasema yote yameisha. So he's saying it is done, and what is with the door? Shut, right? Anasema yote yameisha na mlango unafungwa wakati huu. Which is verse 10. Ambayo ni aya mstari wa 10. So at the close of probation, which is this point for the whole world, katika hatua hii ya kufunga kwa mlango wa rehema dunia yote, Christ says it is done. Kristo anasema yote yameisha. So if we take the fractal for the church, tukichukua hii fraktali ya kanisa, and Christ says it is done, na Kristo anasema yote yameisha, then this point here is typifying this point here. Kwa hivyo hatua hiyo hapo inaashiriana na hii hatua. Yes, or is this point here? Au ni hatua hii hapa. So, and we said that here's no mercy. Na tumesema hapo hivi hakuna rehema au huruma. So, for the whole church, if you take it as a whole, when Christ says it is done, there's no mercy given to them anymore, right? Kwa kanisa pale ambapo Kristo anasema yote yameisha, hakuna huruma tena. So let's read the next quote from Controversy. When the work of investigation shall be ended. So what does Christ say when it's ended? It is done, right? So we're speaking about the final review. When the case of those who in all ages have professed to be followers of Christ have been examined and decided, then and not till then probation will close and the door of what? Mercy will be shut. Thus, in one short sense, they that were ready went in with him to the marriage and the door was shut. This is verse 10 in Matthew 25. So, the door of mercy is illustrated through verse 10 in Matthew 25. Mlango wa rehema unaelezwa katika aya ya mstari ya 10. But before the door is shut, lakini kabla mlango haujafungwa, they is given the midnight cry, right? Wanapeana hii kilio cha usiku wa manane. So let's read the next quote. Tusome nukuu inayofuata. So because it says angels were sent to aid the mighty angel from heaven, and I heard voices which seemed to sound everywhere. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sin, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God had remembered her iniquity. So, which angel's message is this? Ni ujumbe wa malaika yupi? Yes, it's Revelation 18:4 and 5. Ni ujumbe wa malaika wa Ufunuo 18. And what is it? Na ni nini? The last warning message, right? Ile onyo ya mwisho. So it's a last warning message to come out of what? Babylon. Ile onyo ya mwisho ambayo yatufaa tuondoke Babeli. So she says here, this message seemed to be in addition to the third message, joining it as the midnight cry joined the second angel's message in 1844. So what is she comparing come out of her, my people with? Anajaribu kutofautisha kufananisha tokeni Babeli na nini? The midnight cry, right? Kilio cha usiku wa manane. So at the midnight cry, you see the last warning message given. Katika kilio cha usiku wa manane tunaona kuna hii onyo ya mwisho ambayo inapeana. And people are called out of Babylon. Na watu wanaambiwa watoke Babeli. So but we have seen that the foolish virgin when they come to the midnight cry, na tumeona kwa wale wanawali wapumbavu wakipita katika kilio cha usiku wa manane,
they are not able to find the oil anymore, right? hawezi kupata hii mafuta. So this means that there has to be a group of people Hii inaashiria kuwa kuna kikundi ya watu fulani that are in Babylon, but they haven't closed their probation yet. ambao wako Babeli lakini mlango wao wa rehema hujafungwa. So they are not really described in the parable of Matthew 25. Haijaonyeshwa katika kitabu cha Mathayo 25. And these people, they receive the call to come out of Babylon. Na watu wanaambiwa watoke Babeli. So if there's somebody, if there's a call to come out of Babylon, Na ikiwa kuna hiyo wito ambao tumeambiwa tutoke Babeli, this means that somebody has to fulfill the characteristics of Babylon, right? hii inamaanisha kuwa kuna mtu ambaye anaashiria Babeli. So what are the characteristics of Babylon? Ni nini sifa za Babeli? Sunday sacredness, Niyo Jumapili, immortality of the truth, and rejection of truth, right? nafsi kutokufa na kukataa ukweli. Right, second selected messages, 68 paragraph 2. You can read that for yourself. Tutasoma katika kitabu cha Roho Nabii. So what you see is that somebody came here, right, and they worship basically Sunday, Kile ambacho tunaona ni kuwa kuna watu ambao watakuja hapo na wanaanza kuabudu siku ya Jumapili. right, and have all these other false conceptions. Na wako na hizi uongo mingi ndani yao. So why? Okay, let me ask you the question this way. So what you have basically is at the midnight cry you have two different kind of groups, right? Kile Within ambacho- one group. Kile ambacho tuko nayo katika kilio cha usiku wa manane, kuna hizi vikundi viwili. Right, so you have the group that is described as Babylon, Kuna kikundi ambayo imeelezwa kama Babeli, right? And the foolish virgins, they are not able to get the oil anymore. na wale wanawali wapumbavu hawezi pata mafuta. But there's a group within this group that is called Babylon that is called out. Lakini kuna kikundi ambao wako miongoni mwa Babeli ambao wanaitwa watoke Babeli. So this means that for the foolish virgins, this is their close of probation. Hii inamaanisha kwa wale wanawali wapumbavu, hii ni kufungwa kwa mlango wao wa rehema. Because they are not able to find the oil anymore and they are not called out anymore. Kwa kuwa hawawezi pata ule mafuta na hawawezi itwa tena watoke Babeli. So if you read the quote from Christ Object Lesson 412, Kusoma kwenye kitabu cha Roho Nabii, Sister White will tell us that the midnight cry is the close of probation. dada wetu anaweza kuonyesha kuwa kilio cha usiku wa manane ni kufungwa kwa mlango wa rehema. It says it is in a crisis that character is revealed. So was the character of the virgins revealed at the midnight cry? Yes, right? Ni sifa ya hawa wanawali wapumbavu ilijidhihirisha katika kilio cha usiku wa manane, ndio. Right, because the oil is the character. You show what you have or don't have. Kwa kuwa ile mafuta ni hiyo sifa au tabia. When the earnest voice proclaimed at midnight, "Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him," and the sleeping virgins aroused from their slumber, it was seen who had made preparation for the event. Both parties were taken unaware, but one was prepared for the emergency, the other was found without preparation. So now, a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul what? Face to face with death, will show whether it's real faith in the promises of God. So during this week we showed by many witnesses that at the midnight cry, Wiki yote tumejaribu kuona kuwa katika kilio cha usiku wa manane, right, that's where you come face with death, pale ni hapo ndipo wanakuja ana kwa ana na kifo. and that's also the point where the two witnesses are crucified, right? Na hapo ndipo hawa mashahidi wawili wanasulubiwa. And for 3.5 days their bodies lie in the streets. Kwa siku 3.5 mizoga zao zinalala njiani. And who else was crucified in this city? Na nani tena mwingine alisulubiwa kwa hiyo mji? What does it say in Revelation 11? Inasema ni katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 10. Christ, right? Ni Kristo. Their dead bodies lie in the streets where also our Lord was crucified. Mizoga zao zinalala njiani na pale ambapo pia Bwana wetu alisulubiwa. Hence we mark the cross here. Ndiposa tunaashiria msalaba. So, and Christ was crucified by Rome, right? Na Kristo alisulubiwa na Warumi. So we see, we look through it we looked at it during this week, Tuliangalia wiki hii that you have these two phases of test, in here one and one in here. Hayakuwa kuna hizi jaribio mbili, moja hapa na nyingine pale. Right? The first one was the threat, the next one was where the death decree was enforced upon you.
Hii ingine ilikuwa tisho, lakini ingine ilikuwa hiyo yenye inakuleta ana kwa ana na kifo. Okay, so it says further on, the great final test comes at the close of human probation when it will be too late, for the soul's need to be supplied. So when you come to the midnight cry, Ukija katika kilio cha usiku wa manane, right, there is nothing you can change anymore. Hakuna kitu ambacho unaweza kubadilisha. And the only thing that you're going to do is to demonstrate whether you have oil or not. Kile ambacho unaweza kufanya ni kuonyesha ikiwa uko na hiyo mafuta ama hauna. So that's what I will try to illustrate with this walking to and fro. Hii ndio ambayo nimejaribu kuonyesha, najaribu kusema kukimbia huku na huko. So as long as the knowledge is available, you are to gather how much of it? As much as possible, right? Na ikiwa bado maarifa bado iko, yapasa uizidi kuitafuta zaidi na zaidi. Right? Make your pockets full and your bags, right? Also. Ujaze bagi yako. So, and it says that this is the great and final test. Na inasema kuwa hii ni ile onyo ya mwisho, ile kuu kabisa. So, the great and final test at the midnight cry, ile jaribio kuu ya mwisho katika kilio cha usiku wa manane, it's just a revelation of character. Ni ile kuonyesha tabia. And it's typifying the real final test. Na inaonyesha ile jaribio la mwisho kabisa, ile kuu. Where the 7 last plagues will fall. Pale ambapo zile mapigo 7 zitaanguka. Right? Because this is truly the last test that you have to go through. Kwa kuwa hii ni ile jaribio la mwisho kabisa ambayo utapitia. And what did we say? Can you change something in the 7 last plagues? Unaweza badilisha chochote katika hii? Nothing, right? Hakuna. So the preparation has to be made prior to this point. Kwa hivyo maandalizi yapaswa yafanywe kabla hii hatua haijafika. And I hope you were able to see that the preparation in the fractal above has to be made prior to the midnight cry. Na kile ambacho kiliweza kuona ni maandalizi yafaa yafanywe kabla hii kilio cha usiku wa manane haijafika. So if we go to Amos chapter 8, tukaenda katika kitabu cha Amosi, because that's where we have that's what we have read in the quote from Great Controversy, right? Kwa kweli ndio tumesoma katika nukuu. And we read verse 13. Aya ya 13. Inasema, siku hiyo wanawali wazuri wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. So who is doing what? Nani anafanya nini? The virgins, right? Ni wale wanawali. And what do they do? Na nini ambacho wanakifanya? They faint for thirst. Wanazimia. So what can't they find? Ni nini ambacho hawezi pata? The oil, right? Mafuta. So which point would this be then on our line? Hii itakuwa kwenye line yetu. The midnight cry, right? That's where they can't find the oil anymore. Hapo ndipo hawezi pata mafuta tena. So if we go to verse 9, tukienda aya ya 9, it will tell us something. Itatuambia jambo fulani. So just verse 9. Aya ya 9. And then tell me where the Bible marks this on the line. Nitakisoma alafu mseme penyepo kwenye line. Nasema, tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, nami nitatia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. So where is it? Hiyo iko wapi? At midnight, at noon, right? Iko kilio cha usiku wa manane. It's the 6th hour. Ni ile saa 6. Right, Sister White says midday and midnight is the same thing. Director anasema usiku wa manane na mchana ni sawia. So this would go in line with verse 14, right? Hii itaandamana na ile aya ya 14. So what Sister White does, she goes into Amos 8, takes the principle of it, right, and applies it in the 7 last plagues. Kile ambacho Director anafanya, anachukua ile kanuni ya Amosi 8 na anaiweka katika mapigo 7. So, and what we have seen, right, is that the fractal so far is identical. Kile ambacho tumeona kuwa ni hizi fractali zinafanana. Right, that you have a point where to gather oil to the point where it's not available anymore. Pale ambapo yakupasa usanye mafuta na wakati ambapo haitapatikana tena. Right, and both in here they will walk to and fro and won't find it. Na hapa hiyo watakimbia huko na huko lakini hawezi kuipata.
But as we have seen in Amos chapter 8, it marks midnight, right? Kile ambacho tumeona katika Amos 8 ni katika ukiwa wa usiku wa manane. Where the virgins can't find the oil anymore. Pale ambapo hawa wanawali hawezi kupata mafuta tena. So if we go to verse 10, tukienda aya ya 10, it says, "And I will turn your feasts into mourning." Inasema nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo. So remember, when we looked at the last week of Christ, tulipoangalia ile juma la mwisho la Kristo, right, in the midst of the week they crucified Christ. Katikati ya wiki walimsulubisha Yesu. And what was in close connection with the crucifixion of Christ? Na nini ilikuwa inasawiana na yeye kusulubisha kwa Yesu Kristo? The destruction of Jerusalem, right? Uharibifu wa Yerusalemu. Which is the 7 last plagues. Ambayo ni zile mapigo 7. So when they crucified Christ or crucified the two witnesses, waliposulubisha hao mashahidi wawili, that's when the destruction of Jerusalem shall take place, which is typifying the 7 last plagues. Hapo ndipo ile uharibifu wa Yerusalemu itatendeka, ambayo inashiriana na zile mapigo 7. Right, and Brother Mark made a great effort to explain the 4 winds. Na ndugu Mark aliweza kuonyesha zile pepo 4. Right, because in Revelation 11, when they crucified or tried to put God's people on the cross, what is happening here at the midnight cry? Na katika midnight cry hapa pale ambapo wanajaribu kuwatia watu wa Mungu kwenye msalaba, nini inatendeka hapa hivi? The 4 winds are loosed, right? Zile people 4 zinaachiliwa. And it's the French Revolution that is going on here. Total chaos. Na kuna hiyo uharibifu unaoendelea. So what you can see is that right here is the point where some people already receive or begin to receive judgments because they failed to gather the oil prior to the midnight cry. Kile ambacho tunaweza kuona ni kwa kuna kikundi ya watu fulani ambao wanaanza kupata hizi hukumu kwa kuwa hawako wamekusanya mafuta katika kile. And in Amos chapter 8 we read that it's the virgins that faint for thirst right here. Na ni katika Amosi na tunaona kuwa wale wanawali wanazimia. And it says that their feast will be turned into mourning. Na tunaambiwa kuwa sikukuu zao zitageuzwa kuwa kulia. So what is the feast they celebrate? Hii sikukuu ambao wanasherehekea ni nini? Think about the destruction of Jerusalem. Which feast did they celebrate? Fikiria kuhusu ile uharibifu wa Yerusalemu. Ni sherehe gani ambao walikuwa wanasherehekea? The Passover, right? Ni ile ya Pasaka. Okay, let's get that point. Wacha tupate hiyo. So who was crucified here again? Nani ndiye ambaye alisulubishwa? Christ, right? Kristo. So Christ was crucified, which is the true Passover, right? Kristo alisulubiwa ambaye ni ile Pasaka ya ukweli. So by putting God's people on the cross, right, it's like the true Passover takes place. Kwa kuweka watu wa Mungu kwenye msalaba hapa ili ni kusawia na ile ukweli wa Pasaka ambayo. But which Passover did they celebrate during the destruction of Jerusalem? Na ni Pasaka, ni sherehe gani ambayo walikuwa wanasherehekea siku ya uharibifu wa Yerusalemu? The false Passover, right, was the literal lamb they sacrificed, not understanding that's the spiritual. Ni ile Pasaka ile asili wako wanaelewa kama ni ile asili kiroho. So when they come here to the midnight cry and they still cling on to the types, right, that's why when they will be destroyed. Wanapokuja katika kilio cha usiku manana na bado wanaegemea zile aina, hapo ndipo wanaenda kuharibiwa. So we looked at this already from the Sunday law till the final review, the last week of Christ. Tumeona kwa katika sheria ya Jumapili hadi final review hiyo wiki ya mwisho ya Kristo. And you have 3.5 on each side, right? Tunayo hizi 3.5 pande zote hizi. Which is 1260. Ambayo ni sawa na ile miaka 1260. Which is a wilderness, which is a 40. Ambayo ni jangwani au siku 40. So and then after 40 days Moses comes down from the mount. Na baada ya siku 40 Musa anakuja kutoka ule mlima. And what does he see? Na nini ambaye anaona? A golden calf, right? Kuna hiyo ndama ya dhahabu. So the feast they celebrate, right, is this calf, this false worship that they have set up. Sikukuu ambayo wanaisherehekea ni hii ndama au hiyo hiyo ndama. And the Lord said, your feast will be a mourning for you. Na Bwana anasema kuwa hiyo sikukuu yao itageuzwa kuwa kilio. So let's read verse 11 to 13. Some aya ya 11 hadi 13 inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya
kukosa kuyasikiza maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko, kulitafuta neno la Bwana wasilione. Siku hiyo 13. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. So we spoke about these verses already. It says that they will faint, right, for thirst, and they will have, it says that there will be a famine, right, not for thirst of water or for bread, but of hearing the word of God. Inasema kuwa watakuwa na njaa ya kukosa, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno. And if you read verse 14, it says that it is because of the sin of Samaria. Na ukisoma katika aya ya 11 inasema ni kwa sababu ya dhambi ya Samaria. So what is the sin of Samaria? Na hiyo dhambi ya Samaria ni nini? Go to Amos chapter 8 verse 5. Tukienda katika kitabu cha Amosi 8:5. It says, "Thy calf, O Samaria, has cast thee off." So what is the sin of Samaria? The calf, right? Ile laana ya Samaria ni ile ndama. Remember, after 40 days, Moses sees the calf. Kumbukeni kuwa baada ya siku 40 Musa anaona ile ndama. And it says here, "Mine anger is kindled against them." Anasema kuwa ghadhabu yangu iko juu yao. So what is kindled? Nini ambayo iko juu yao? His wrath, right? Ni hiyo ghadhabu yake. So from that point when they set up the calf, that's when people, right, begin to receive the wrath of God, which is the 7 last plagues. Pale ambapo wameiweka hiyo sanamu ni pale ambapo sasa wanaanza kupokea ile ghadhabu ya Mungu. So I want to add to this. Nataka kuongezea kwa. Let's go to Ezekiel chapter 8. Tuna katika kitabu cha Ezekiel And in Ezekiel 8, how many abominations do they have? Na katika kitabu cha Danieli 8 ni zile abominations ngapi? Machukizo ngapi? Ni 4. 4, right? Remember we looked at this? 1, 2, 3, 4. The 4th abomination. Kumbuka tulikuwa tumeshaziona 1, 2, 3 zile machukizo 4. And what is the 4th abomination? Na ile machukizo ya 4 ni gani? They worship the sun, right? Kuabudu jua. And so the Lord calls this an abomination, right? Mungu anaita hii machukizo. So let's read verse 17 and 18. Aya 17 na 18 nasema. And there it tells us what the Lord will do now with those people who worship the sun. Inasema yale ambayo Mungu atafanya kwa wale ambao wanaabudu jua. 17 and 18. Basi akaniambia, umeyaona haya, mwanadamu? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wayafanye machukizo wanayoyafanya hapa? Kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu, tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha. Na tazama, wanaliweka tawi puani. Kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu. Jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu na kwa sauti kuu sitasikiliza. So it says here that they have provoked the Lord to anger, and the Lord will deal in fury with them. Inasema kuwa wamemghadhabisha Mungu na Mungu atajaribu. And the fury is his wrath. Na hiyo fury ni ghadhabu. So right here you see the Lord dealing in fury with them. Tunaona hapo Mungu anafanya kazi nao. And it says that he will not hear them, right? Na anasema kuwa hatawasikiza. So if the Lord doesn't hear you, what does it mean? Mungu asipokusikiza inamaanisha nini? It's close a probation, right? Ni kufungwa kwa mlango wa rehema. Okay, so what is another word for an abomination? Nini neno lingine la chukizo? Wickedness. Proverbs chapter 8 verse 7. Proverbs. Methali. Proverbs 8 verse 7. Methali 8 aya 7 inasema, maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu wa chukizo kwa midomo yangu.
So it says here, right, that the wickedness is an abomination to my lips. Inasema kuwa uovu ni chukizo kwa midomo yangu. So when they worship the sun, pale ambapo wanaabudu jua, which is an abomination, which is wickedness, ambao ni chukizo, ambao ni uovu, says that the Lord will punish them. He will deal in fury with them. Inasema kuwa Mungu atawadhibu. Right? And what was the result in Ezekiel, from Ezekiel 8? Na nini ilikuwa result, chanzo katika kitabu cha Ezekieli 8? Ezekiel 9, right? Ezekieli 9. Right, where the man with the writer's inkhorn begins to seal people, those who are his. Pale ambapo yule mtu mwenye wino alianza kuwatia muhuri. But the rest that don't receive the seal of God, they will be slain. Na wale ambao hawakupata hii muhuri ya Mungu waliangamizwa. Slain with a sword, right? Waliangamizwa kwa upanga. So we see that the punishment, and just one thing, where do they go through, these 5 men with the slaughter well? Hawa watu wenye upanga wanatoka kwenye mji gani hadi mji gani? Wanatoka mji gani? Jerusalem. Through Jerusalem, right? Wanapitia Yerusalemu. So it's an illustration of the destruction of Jerusalem. Inajaribu kuelezea ule uharibifu wa Yerusalemu. So when you worship the sun, that's when you will receive the punishment typified by the destruction of Jerusalem. Ukiabudu jua, hapo ndipo unapata ile ghadhabu ya Mungu. And in Ezekiel 9 you can see a progression because it starts where? Na Ezekieli 9 imeanzia wapi? With the oldest, right? With the ancient, and goes till the youngest. Imeanzia wale wakale hadi yule mdogo. So those with the most light, right here, right, they're going to be judged first. Wale ambao wamekuwa wakale hao ndio wanaenda kufanyiwa hukumu wa kwanza. Right? And then it goes step by step, right, till the last person has been judged. Inaenda sasa hatua hadi hatua nyingine hadi pale ambapo mtu wa mwisho atafanyiwa. So what was the result of the wickedness? Somebody know what I'm talking about? There was wickedness on earth, right? In the beginning. Kulikuwa na uovu ulimwenguni hapo mwanzo. And the flood came, right? Ni zile gharika. So because it says that the wickedness of man was great, that's why the Lord wanted to destroy the earth. Inasema kuwa uovu wa mwanadamu ulikuwa umekitiri mpaka. So the 7 last plagues, right, is this flood. Kwa hivyo zile mapigo 7 ni ile gharika. That comes to destroy all the wicked. Ambayo inakuja kuharibu wale waovu wote. But there was somebody who found grace in God's sight, right? Lakini kuna mtu ambaye alipata neema kutoka kwa Mungu. Okay, and where was this man? Na huyu mtu alikuwa wapi? In the ark, right? Alikuwa ndani ya safina. So we're going to deal with it later. Tutaenda kuiangalia baadaye. But just for up, how many people have been in the ark? Lakini watu wangapi walikuwa kwenye hiyo safina? 8 people, right? Ilikuwa watu 8. So it marks the symbol of 8 right here, and these people they are in the ark. Inaashiria 8 pale kwa watu ambao wako kwenye hiyo safina. Right, they are in protection, they are under shelter, they are in refuge. Wame shelter. Protect. Shelter. Wamefunikwa. So what you can see is that this punishment, right, is illustrated through the destruction of Jerusalem, through the flood, through the 7 last plagues. Na kile ambacho tunaweza kuona ni hii punishment. Hii uharibifu imeashiriwa na ile uharibifu wa Yerusalemu na hii gharika. Right, and you are to be you have to be protected from it, right? Ya kupasa ulindwe kutokana na hayo. Otherwise you will be destroyed by it. La sivyo utaharibiwa. So if we go to in our notes, you have to go further. I jumped a little bit back and forward. Next one. Next. One more. Okay, yes. So I want to go a little bit into this man with the writer's inkhorn. Nataka kujaribu kuzungumzia huyu mtu mwenye wino. So because it says here, the angel with the writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel follows this angel. So who's following the one with the writer's inkhorn? Ni nani ambaye anamfuata huyu mwenye wino?
Destroying angel, right? Ile malaika wa kuharibu. So the destroying angel, who is the destroying angel? Nani ndiye huyu malaika wa kuharibu? Satan, right? Ni shetani. So Satan is the one who will destroy you, right? If you don't have the seal of God. Shetani ndiye ambaye atakuharibu kama hautakuwa na muhuri ya Mungu. So is there another story where you had to have the seal of God that the destroying angel doesn't destroy you? Inasema kwenye nukuu zingine kuwa ya kupasa uwe na muhuri ya Mungu, ndiposa huyu destroying angel malaika wa kuharibu asikuharibu. Yes? Where? At the Passover, right? Katika ile sherehe ya Pasaka. And when did this angel come? At which time? Na huyu malaika at midnight, right? Alikuja usiku wa manane. So he came at midnight and you had to have the blood on your doorpost, right? Alikuja usiku wa manane na ilipasa uwe na damu kwenye mlango wako. And in Deuteronomy chapter 6, it likens the blood on the doorpost with the seal in your forehead and on your hand. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati imefananisha hii damu kwenye mlango na muhuri kwenye paji lako na kwenye mkono wako. So you need to have this seal of God, right? Otherwise you will be destroyed by this destroying angel. Ayakupasa uwe na muhuri ya Mungu, la sivyo utaharibiwa na huyu malaika. So the quote underneath, nukuu chini yake, right, begins with what is the seal? It says, what is the seal of the living God, which is placed in the forehead of his people? So what we have to understand is what is the seal of God, right? Kile ambacho tunapaswa tuelewe ni nini muhuri ya Mungu. So we said that this time period here, from the midnight right forward, is also the investigative judgment of the living, right? Tuliona kuwa kilio cha siku ya manane hadi final review ni sawia na ile upelelezi mkuu. Okay, according to Matthew 22, what do you need to have on? Kulingana na kitabu cha Mathayo 22, nini yapasa ukuwe nayo? The garment, which is the oil, right? Ni ile vazi ambayo ni mafuta. It's the character. Ni ile tabia. So let's read. It is a mark which angels, but not human eyes can read. For the destroying angel must see the mark of redemption. The intelligent mind has seen the sign of the cross of Calvary, and the Lord's adopted sons and daughters. The sin of transgression of the law of God is taken away. They have on the wedding garment. So the sign or the seal of God is the wedding garment. Muhuri ya Mungu ni hiyo vazi ya harusi. And you need to wear this wedding garment, otherwise you will be destroyed. So we read this quote about the shaking already a couple times, and Brother Mark read this today also, where it says the seal of God is a settling into the truth both intellectually and spiritually, so you cannot be moved, right? Ambayo inasema kuwa muhuri ya Mungu ni ile kukaa ndani ya ukweli kiakili na kiroho, ndiposa usitikiswe. And just as God people receive that seal, what comes? The shaking, right? Na pale ambapo watu wa Mungu wako na hizi muhuri. And what is this shaking? Na hii kutikiswa ni nini? It's when all the evil angels surround you, right? Ni pale ambapo wale malaika waovu wote wanakuzunguka. It's the test when they want you, when they try to bring you to fall. Ni pale ambapo wanataka kukuangusha. When it's the final test here. Ni ile jaribio la mwisho. So if we go to Amos chapter 8, kana kitabu cha Amosi 8. So we saw that it's Satan, right, that comes here and he wants to destroy you, right? Tuliona kuwa ni shetani ambaye anakuja hapo na anataka kukuharibu. But what did Brother Mark show us? Whom does Satan use? Nini ndugu Mark aliweza kuonesha ni nani ambaye shetani anamtumia? He has his agents, right? Hapo na maagenti wake. Right, represented through these four winds. Ambaye imejilishwa na hii pepo nne. So when the four winds blow here, right, that's Satan trying to destroy the people on the earth. Pale ambapo zile mapepo nne zinaachiliwa, ni shetani anajaribu kuharibu watu. He wants to destroy both wise and foolish. Anataka kuharibu wale werevu na wapumbavu. But in order to be not destroyed, you have to have the seal. Ndiposa usiharibiwe, yakupasa uwe na ile muhuri. You have to be in the ark. Yakupasa uwe ndani ya safina. Because remember, it's the flood that comes. That's Satan's destroying work. Kumbuka kuwa ni ile gharika ambayo inakuja ambayo ni kazi ya shetani. So in Amos chapter 8, if we go back
katika kitabu cha Amosi 8 and read verse 8. na tukisoma aya ya It tells us the punishment which will come when the famine is there. inatueleza ile ghadhabu ambayo itakuja pale ambapo kuna hiyo gharika. Amosi 8:8 inasema, na kwa ajili ya hayo je haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akaaye ndani yake? Naam, itainuka yote pia kama huo mto, nayo itataabika na kupwa tena kama mto wa Misri. So what is the flood? Kwa hivyo gharika ni nini? What is the flood likened unto? Gharika imefananishwa na nini? Egypt, right? Imefananishwa na Misri. So it's Egypt Misri that comes here as a flood to destroy them. ambayo inakuja kama gharika kuharibu. So, and Egypt is the dragon, right? Na Misri ni hiyo joka. It says in Ezekiel 29, Pharaoh, king of Egypt, the great dragon. Inasema katika kitabu cha Ezekieli 29 kuwa Farao mfalme wa Misri yule joka mkuu. Okay, so you see the dragon coming here. Who else is the dragon? Tunaona joka anakuja hapa hivi. Nani tena ndiye joka? Who else is the dragon? Nani tena ndiye joka? Revelation 12 is Satan, right? Ufunuo wa Yohana 12. Whom did Satan use to kill Christ? Ni nani ambaye shetani anamtumia? Rome, right? Rumi. So you see that the dragon is also Rome. Tunaona kuwa ile joka ni sawia na. And in Jeremiah 51 verse 34 you can see that Babylon, or Nebuchadnezzar, king of Babylon, swallowed God's people up like a dragon. Na katika kitabu cha Yeremia 51 tunaona kuwa Nebukadreza mfalme wa Babeli aliwameza ama aliwaangamiza watu wa Mungu kama joka. So whom are they representing at the end of the world? Ni nani ambao wanaoashiria mwisho wa dunia? Who are the dragon power at the end of the world? Kings, governors, and rulers, Wale right? wafalme, viongozi na serikali. It's the state powers, right? Ni serikali yani. So what you can see here is that when Satan loses the four winds, Kila mtu tunaweza kuona ni shetani anapoachilia hizi pepo nne. the state powers, they have to do a certain work here. Taifa inafanya kazi fulani. And we will see that it's the state power who kills those who refuse the last warning message. Nguvu za mataifa tunaona kuwa zitawaangamiza wale ambao hawatapata hii onyo ya mwisho. So, because in the destruction of Jerusalem, who destroyed Jerusalem? Kwa kuwa katika uharibifu wa Yerusalemu, nani ambaye anaharibu Yerusalemu? Rome, right? Ni Rumi. Okay, the first destruction of Jerusalem, who destroyed it? Uharibifu wa kwanza ya Yerusalemu, nani ambaye aliharibu? Babylon, right? Ni Babeli. So you see two witnesses, that's the state power who destroys basically the wicked there. Tunaona katika hizi ushahidi mbili kuwa ni nguvu ya serikali ambayo inaharibu watu. But the state power, right? Nguvu ya serikali. Do they care about the two groups, the wise and the foolish? Je, wanajali kama kuna kundi mbili? No, definitely not, right? Hawajali. So what you see is basically that the state power, they see this chaos that is going on, and they want to kill basically both wise and foolish. Kila mtu tunaweza kuona ni hizi nguvu za serikali zinaona kuna hizi mvuguvugu ambayo inaendelea na wanataka kuangamiza wale werevu na wale wapumbavu. But in order to be not killed by it, you have to be in the ark, you have to on the wedding garment, right? Ndiposa usiangamize, yapasa uwe kwenye safina au yafaa uwe hiyo vazi la harusi. So in Leviticus 26, katika mambo ya Walawi 26, how often is the 7 times mentioned there? ni mara ngapi 7 imetajwa hapo? 4 times, right? Ni mara 4. So you have 1, 2, 3, 4 again. Kuna 1, 2, 3 hadi mwisho. And what is the 4th one? Na ya 4 ni gani? Should we read it? Tuisome. I think Brian went through it, right? Natumai ndugu Brian alizungumzia. Yeah, you should have. Most of us, you know.
Doesn't matter. Let's just read. It's the destruction of Jerusalem, right? Ni hiyo uharibifu wa Yerusalemu. Okay, verse 27 to 33. Mambo ya Walawi. And I mean, it's a little bit hard maybe if you don't read the English one, but try to pay particular attention to the symbols we have already established. Mambo ya Walawi 26 27 to 33 in Leviticus 26. 27 hadi 33. Inasema tena, ikiwa baada ya hayo yote hamtaki kunisikiza bali mwaenenda kwa kunishikilia kinyume, ndipo nami nitakwenda kwa kuwashikia na ninyi kinyume kwa ghadhabu yangu, nami nitawaadhibu mara 7 kwa dhambi zenu, nanyi mtakula nyama ya miili ya wana wenu, na nyama ya miili ya binti zenu mtaila, nami nitapaharibu mahala penu palipoinuka na kuziangusha sanamu zenu za jua, nami nitaitupa mizoga yenu juu ya mizoga ya sanamu zenu, na roho yangu itawachukia, nami nitaifanya miji yenu iwe maganjo, na mahali penu patakatifu nitapatia ukiwa, wala sitasikia harufu ya manukato yenu yapandavyo. Nami nitaitia hiyo nchi ukiwa, na adui zenu wataokaa huko wataistaajabia, nami nitawatapanya katika mataifa, nami nitaifuata upanga nyuma yenu, na nchi yenu itakuwa ni ukiwa na miji yenu maganjo. Okay, so which symbols do you recognize? Mmejaribu kuona ishara gani hapo? The flesh. Eating the flesh. They shall eat the flesh of his children, right? But we haven't spoken about that, right? It's the destruction of Jerusalem, that's true, but I never mentioned that symbol. Verse 28. Aya 28. In fury, right, will the Lord act. Kwa ghadhabu Mungu atafanya kazi. You can correct me if I'm wrong, but if I didn't miss one, it's the first time, at the 4th 7 times that the Lord that mentions the word fury. Ni kwa mara ya kwanza kwa hizi zote 7 Mungu anataja mara ya kwanza ghadhabu. And it says, or we read that in here when they worship the sun, that's when the Lord dealt with them with fury, right? Na pale ambapo wanaabudu hiyo jua, hapo ndipo Mungu alikuwa na ghadhabu nao. And it says that your sanctuary shall be desolate. That's the destruction of the temple. Na inasema kwa mahala penu patakatifu patakuwa ukiwa. Remember when they crucified Christ, that's when they virtually destroyed the temple. Pale ambapo walimsulubisha Yesu Kristo, hapo ndipo walipoharibu ile hekalu. And it says that he will draw out what? Verse 33. Na aya 83. The sword, right? Akasema atawachapa na Which we have upanga. seen here also in Ezekiel 9. They draw the sword and they punish the wicked ones. Katika Ezekieli 9 tunaona kuwa kuna hiyo upanga ambayo And just keep that in mind for further studies. It says that the carcasses, they shall lie, right? They shall lie upon the idols. Inasema kuwa mizoga zitalala. So what you can see, right, that the 4th is always marking this time period here. Na tunaona kuwa ya 4 inaashiriwa na wakati huo. So what I want to finish with is 2 quotes, Kile ambacho ningependa kumalizia, just showing that the destruction of Jerusalem is the 7 last plagues and that the flood is the 7 last plagues. kuonyesha jinsi ambavyo uharibifu wa Yerusalemu ni sawia na zile gharika, na gharika ni uharibifu wa Yerusalemu. It says, when the Savior saw in the Jewish people a nation divorced from God, he saw also a professed Christian church united to the world and the papacy, and as he stood upon Olivet, weeping over Jerusalem till the sun sank behind the western hills, so he is weeping over the pleading with sinner in the last moment of time. Soon he will say to the angel who are holding the 4 winds, let the plagues loose. So when you come to the point, right,
of the midnight cry, akuja katika kilio cha usiku wa manane, right? And they crucify Christ. That's when they reject the gospel. wanapomsulubisha Yesu Kristo, hapo ndipo ambapo wanakataa injili. That's the point where the winds will be loosed, right? Hapo ndipo ambapo zile pepo nne zitaachiliwa. Next quote. Anuku inayofuata. I was pointed back to the faithful Noah when the rain descended and the flood came. Noah and his family had entered the ark, and God had shut them in. Noah had faithfully warned the inhabitant of the antediluvian world, while they had mocked and derided him. And as the waters descended upon the earth on one after another was drowning, they beheld that ark, of which they had made so much sport, riding safety upon the water, preserving the faithful Noah and his family. So I saw that the people of God who had faithfully warned the world of his coming wrath would be delivered. God would not suffer the wicked to destroy those who were expecting translation and who would not bow to the decree of the beast or receive its mark. Right? So she links here clearly together the flood with the punishment, right, that comes upon those who rejected God's mercies and received the mark of the beast. Analinganisha hii gharika na wale ambao wanakataa kukubali ukweli. So to summarize this, kufupisha, so we can see basically that the preparation is very necessary. Tunaona kuwa maandalizi ni jambo la maana. Right? And if you come to the midnight cry and you are not prepared, na ukuja katika kilio cha usiku manane na haujajiandaa, right, then it will basically you will be destroyed. Na utaharibiwa mwishowe. And the reason, who of you knows the story about Ahola and Aholibah? Nani miongoni mwetu anajua hiyo hadithi ya right, Israel and Judah? Ya Israeli na Yuda. Right? Whom did they doted upon? Babylon, right? They desired Babylon. Walitamania Babeli. Right? It says they were thy lovers. So they desired Babylon, that's why they received Babylon, right? Walitamania Babeli ndipo wakapata Babeli. So if the midnight cry is a revelation of character, na ikiwa kilio cha usiku manane ni kuonyesha tabia, you reveal what is in your heart, unaonyesha yale ambayo iko ndani ya moyo yako, and that's why you will receive what is in your heart. na hiyo ndiyo ambayo utapata jiko ndani. So remember the story, the study about the two minds. Hiyo mambo ya akili mbili au wazo mbili. Right? If Satan is sitting upon your throne, upon your heart, ikiwa shetani anakaa ndani yako, then you also will receive Satan. Utapata shetani hapa. But if Christ is sitting upon your heart, you will receive Christ. Na ikiwa ni Kristo hapo ndani yako, utampokea. So in the next presentation, I want to deal a little bit more with this flood. Mafundisho ambayo nataka niangalie gharika. And just give you some more illustration. Na kuonyesha mambo zaidi. And we will go into the story of David and Goliath. Na tunaenda kuangalia hadithi ya Goliath na Daudi. So, but before this, we can close with prayer. Tufunge na maombi. Dear Heavenly Father, we thank you for the clear warnings you give us. Lord, if we will be lost, then it's just our own fault. I pray that you may help us to get settled in the truth spiritually and intellectually. So we won't be over-flooded by the flood, but that we are safely in the ark, riding on the waves, and that you will be our protection. So Lord, I pray that you may continue to pour your blessing upon us this day, and that you may bring us closer. In Jesus' name, amen.